let's integrate this equation. So when we integrate the dA from A0 to A3, it is equal to minus k, and integration of t from 0 to t. So after integrating, we will get the equation, so higher minus lower. So you will get the a t minus a0, which is equal to minus kt. So when we multiply both the side by the negative sign, so when you multiply this side, so this become negative, it is positive and it is positive. So after multiplication, so we can shift this, it is the a0 minus a t is equal to kt. So k is equal to a0 minus at upon t. So this is the integrated rate law for the zero order reaction, where A0 is the initial concentration of the reactant, At is the concentration of reactant at time t, and T is the time. So this is the integrated rate law for the first order reaction. Now we will see what is the unit of the K for zero order reaction. So unit of K for zero order reaction. So what is the K? K is equal to A0 initial concentration minus concentration at time t upon the time. So here the concentration is taken in a molar upon, or you can say it is in a molality, and upon the time t. So the molality is given by the mole per dm cube. Time, it is either in a second or in a time. So hence the unit of K can be given as mole per dm cube per second or per minute. So this is the unit of K for zero order reaction. So see, once again we will repeat the integrated rate law. So what is the zero order reaction? The reaction in which the rate of reaction is independent of the concentration of the reactant. It means in this reaction the rate of reactions is same throughout the reaction. Or we can also say that what is the zero order reaction? The zero order reaction in which the concentration term is raised to the zero in a rate law. So that reaction is called as the zero order reaction. So we write down the rate for this reaction. So K is equal to A raised to the power 0, or we can also write down in terms of the reactant. So R is equal to minus dA upon dt. So from equation 1 and equation 2 we get the another equation. So minus dA by dt is equal to K A raised to the power 0. But as A raised to the power is 0, then this whole terms become a 0, and our equation becomes minus dA upon dt, which is equal to K. So variable separation, we shift the t, so dt over here, we shifted the dt over here, variable separation. Then we will integrate this one. So equation, so minus dA is equal to k dt. So we shifted the negative sign, so dA is equal to minus k dt. So integrate this equation from 0 to at time t. So integration of dA from A0 to AT is equal to K is the constant, hence it will not get integrated. So time will be integrated from 0 to t. So after integration we will get the equation AT, means higher minus lower, is equal to KT. So t मध्ये पण t minus t0, so it becomes a t. So when we multiply both the side by the minus, the equation shifted, A0 minus AT is equal to KT, and finally the integrated rate law for the zero order reaction is K is equal to A0 minus AT upon the T. And what is the unit of K? Unit of K will be the mole per dm cube per time or per second, that is the zero order reaction. Now the half lifetime for the zero order reaction.
Now what is the half-life time? Again, half-life time is the time required to get the initial concentration to its half. So that time is called as the half-life time. So what is the half-life time for the zero order reaction? Zero order reaction साठी half-life time हा किती असेल? So what is the integrated rate law for the zero order? So K is equal to A0 minus AT upon T. Suppose, so when your T becomes a T half, at that time your AT becomes A0 by 2, because T half is there, so initial concentration becomes a half. So when we place this value over here, so we will get the equation K is equal to A0 minus A0 by 2 upon T half. So when it is A0 by 2, so this 2 will be multiplied over here and मग पूर्ण term काय होऊन जाईल? So this will be written like this. So when I shift T half over here, so T half is equal to twice A0 minus A0 whole terms divided by 2 and it is into K. Okay, so हे इक्वेशन कसं आलं आहे? तर आपण याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, सो दिस इज 2a minus 2, दिस इज डिवाइड बाय 2, पण हा आला तर इथे खाली मल्टिप्लिकेशनला येऊन जाईल आणि टी हाफच्या जागी आपण के आणला आणि केच्या जागी आपण टी हाफ लिहिला. सो 2a0 minus a0, then t half is equal to a0 upon 2k, and this is the half life time for the zero order reaction. हे zero order reaction चा काय झालेला आहे? half life time झालेला आहे. Okay, so this is about the half life time. So next one is the graphical representation for the zero order reaction. Zero order reaction साठी graphical representation काय असणार आहे? So first we will have the equation that is minus dA by dt is equal to k. We know that this is the equation. So if this is the equation, so आपण लिहायचं y is equal to mx plus c जर आपण घेऊ. ओके, सो x इथे कॉन्स्टंट आहे म्हणजे तुमचा 1 असेल प्लस हा 0 होऊन जाईल, राईट. सो हिअर k इज युअर स्लोप, y म्हणजे तुम्ही जेव्हा ग्राफ प्लॉट करणार आहे, सो ग्राफ प्लॉट करताना ग्राफ काय असणार आहे? युअर ग्राफ विल बी द रेट वर्सेस AT, म्हणजे इथे तुमचा r असेल रेट आणि इथे असेल AT. सो टाईमसोबत जे पण कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होत जाईल, वॉट एवर विल बी द चेंज, सो यू विल गेट द स्ट्रेट लाईन ग्राफ. So this is the straight line graph where the rate of reaction is independent of the concentration. Next graphical representation साठी जे आपण next equation घेणार आहे, that equation is what? जे आपण derive केलं होतं, आपलं equation होतं A0 minus AT is equal to minus KT. So this is the equation जे आपण ऑलरेडी डिराईव्ह केलेलं होतं. आता या इक्वेशनपासून आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं आहे टू गेट द ग्राफ. मग आता AT, सो इट इज मायनस AT इज इक्वल टू KT, हा इकडे प्लस आहे तर हा मायनस होऊन जाईल मायनस A0, राईट. सो आय मल्टिप्लाय होल टर्म बाय दी 0, पूर्ण टर्मला जर मी 0नी मल्टिप्लाइड जर केलं तर हा काय होणार आहे? मल्टिप्लाइड बाय मायनस, देन इट इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू KT प्लस A0. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. देन आई कैन प्लॉट इट. इट इज द y, इट इज द m, x and the c. So this is the straight line equation. So when you plot the graph, इथे टाइम असेल, इथे तुमचा AT असेल, or you can say the rate. So at that time you will get the graph with the negative slope. तेव्हा तुम्हाला you will get the graph with the negative sign, this becomes a negative. So you will get the graph with the negative slope. So याचा जो slope असेल that is the
K is your slope. K हा काय असेल तुमचा स्लोप असेल. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. म्हणजे आपण जे इक्वेशन घेतलं होतं की दिस इज द इक्वेशन A0 मायनस AT इज इक्वल टू KT. मग आपण A0ला इकडे शिफ्ट केलं. सो KT मायनस A0 will multiply both side by the negative, so it becomes AT is equal to minus KT plus A0. So we'll place into the straight line equation y is equal to mx plus c. So y is AT, x is your time, so you will get the negative slope with the slope k. So this is about the zero order reaction. हे झालं आपलं zero order reaction. So next we'll see what is the pseudo order reaction. Third one is the pseudo order reaction. So what is the pseudo order reaction? The reaction whose order is actually higher. This is pseudo order reaction. So what is the pseudo order reaction? So these are the reaction whose rate is actually higher but it follows the kinetics of the first order reaction. म्हणजे ॲक्च्युअल त्याचा रेट ऑर्डर जी असते ती हायर असते पण ते कायनेटिक्स कुणाचं फॉलो करतं फर्स्ट ऑर्डरचं. त्याच्यामुळे तुम्हाला इंटिग्रेटेड लॉसुद्धा फर्स्ट ऑर्डरचं यूज करावं लागेल. हाफ लाईफ टाईम इक्वेशनसुद्धा फर्स्ट ऑर्डरचं यूज करावं लागेल. Unit for K is also same as that of first order. Graphical representation is that of the first order. म्हणजे सगळ्या गोष्टी फर्स्ट ऑर्डरच्या फॉलो करणार बट ॲक्च्युली ही रिॲक्शन हायर ऑर्डर रिॲक्शन असेल. मग आता आपण याचं एक्झाम्पल पाहूया. एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय आहे की दॅट इज हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टरचं हायड्रोलिसिस. दिस इज द pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction means actually it is a reaction with a higher order but it follows the kinetics of the first order reaction. That's why it is called as the pseudo first order reaction. म्हणजे pseudo म्हणजे false. ती false first order आहे. म्हणजे ॲक्च्युली ती फर्स्ट ऑर्डर नाही आहे पण ती फर्स्ट ऑर्डरचा कायनेटिक्स फॉलो करते म्हणून आपण त्याला फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन असं म्हणतो. मग काय रिॲक्शन आहे? ईस्टर इज व्हॉट? सपोज CH3 COOCH3. सो दिस इज अवर ईस्टर RCOR. याचं आपण ॲसिडिक हायड्रोलिसिस करणार आहे. H2O in presence of acid. Suppose what you will get? You will get the product CH3 COOH plus CH3OH. So this is our reaction. That is the hydrolysis of ester. मग आता याच्यामध्ये दोन रिॲक्टंट आहे, रिॲक्टंट 1 आणि रिॲक्टंट 2. मग आता आपल्याला याच्यासाठी रेट लॉ लिहायचा आहे. सो R is directly proportional to the concentration of CH3 COOCH3 and the concentration of water. So to remove the proportionality sign आपण इथे एक constant insert करू. Suppose K dash is the constant. So it is CH3 COOCH3 and the concentration of the water. So this one. But during the hydrolysis we take the water in a large amount. म्हणजे वॉटर आपला सॉल्वंटसुद्धा या रिॲक्शनसाठी. आता सॉल्वंट आपण खूप सगळ्या जास्त प्रमाणात घेतला आणि त्यातले लिमिटेड म्हणजे असं म्हणायचं समुद्रातनं आपण एक मगा पाणी जर काढला तर समुद्राच्या पाण्यामध्ये क्वांटिटीमध्ये काही फरक पडणार आहे का? नाही फरक पडत. मग तसंच याच्यामध्ये वॉटर हा सॉल्वंट असल्यामुळे काय प्रवृत्त आहे की सॉल्वंट असल्यामुळे तो लार्ज क्वांटिटीमध्ये घेतला येतो आणि त्या लार्ज क्वांटिटीमधले थोडेसे मॉलिक्यूल जर हायड्रोलिसिससाठी यूज केले तर त्याच्यामुळे वॉटरच्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये काहीही फरक पडत नाही. सो ॲट द एंड ऑफ द रिॲक्शन इट इज ॲझ्युम दॅट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट इज रिमेन ॲज इट इज. सो हेन्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर इज टेकन ॲज द अनदर कॉन्स्टंट. सो इट विल बिकम्स द K डबल डॅश. Why it is taken as the constant? Because water is used as a solvent also in this reaction आणि सॉल्वंटमधले थोडेसे मॉलिक्यूल यूज जरी झाले तर त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर फारसा फरक पडत नाही म्हणून आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट घेतो. मग याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर कॉन्स्टंट असेल सो वेन वी प्लेस दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन विल गेट द इक्वेशन R इज इक्वल टू K डॅश इंटू K डबल डॅश इंटू concentration of the our methyl acetate. Okay, so this one
the reactant. So when K dash and K double dash both have the constant, so K double dash into K dash is taken as the new constant, that is the K. So hence our equation becomes, मग आता आपलं इक्वेशन काय झालं, R is equal to now K, तर आपण K dash आणि K double dash दोघांचा कंबाईन करून एक कॉन्स्टंट घेतला, that is the K, and which is into concentration of our reactant. Now see, this is the exactly same as that the rate of the rate law for the first order reaction. Hence, although the rate of reaction in this case depends on both, depends on the water, concentration of water and the concentration of ester. But what will happen, as in this reaction the water is also served as the solvent. Water हे solvent चे काम करत असल्यामुळे त्यातले few molecules react झाल्यामुळे वॉटरच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर काही फरक पडत नाही आणि म्हणून आपण त्याला कॉन्स्टंट घेतो, अँड दॅट्स वाय विल गेट द रेट लॉ ॲज दॅट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आणि म्हणूनच ऑल्दो ही रिॲक्शन हायर ऑर्डर म्हणजे आपण याला सेकंड ऑर्डर म्हणू शकतो, पण ही कायनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डरचा फॉलो करते, म्हणून या रिॲक्शनला सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन्स असं म्हणतात. आता सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे म्हणून याच्यामध्ये रेट लॉ म्हणजे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डरचा असेल, हाफ लाईफ टाईम फर्स्ट ऑर्डरचा असेल, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फर्स्ट ऑर्डरचा असेल आणि युनिट ऑफ के जो असेल तो सुद्धा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचाच असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन अँड द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन.